ام كاتتا ماش جروب وركي ام رومان لسر جروب وركي 5 هي سيشني 5 في respiratory module. It's about acid-base balance and few subjects about the pulmonary function test also. So in the acid-base balance, of course, we have acidosis, either acidosis or alkalosis. Why these two are so important? Why acid-base imbalance is so important, and we have to give a good focus on it. Because if the pH change below its normal range, there will be a decrease in the calcium level, and there will be production of tetany. And if the pH increase, of course, this will happen. But if the pH decrease, there will be denaturation of enzymes. So, and you know, most of the function of the cell is by the enzymes, so it will affect the cell function and all the body function. So what is acidosis and what's alkalosis? We have an equation which is called Henderson-Hasselbalch equation. We will use the simplified version in order to recognize if it is acidosis or alkalosis. بۆی بزانین ئایا abnormalityەکە acidosa یا alkalosa ئەتوانین ئاسانکاریەکەی بەکاربێنین هی Henderson-Hasselbalch equation. بەڵام equationەکەی خۆی the real equation, we will use it in order to find the HCO3, the level of the HCO3 and CO2, and so on, the pH. ئاسانکاریەکەی چییە؟ ئێمە کاتێک ئاڵێن acidosis و alkalosis چی مانای pH مان هەیە؟ When the pH decrease means H increase. This is ئەگەر pH کەم بۆ acidosa, pH زیاتر alkalosa. So pH is equal to HCO3. Of course, this is concentration of HCO3 divided by CO2. And this one is dissolved CO2. CO2 تووە. ئەمە بەکارێنین لە هەموو باسەکەمانە باسەکەی ئەمڕۆمانە. HCO3 over CO2. زين چیمان هەیە؟ ئەمە چیمان هەیە acidosis and alkalosis. And we have respiratory acidosis and alkalosis, and we have metabolic acidosis and alkalosis. The respiratory چیمان هەیە؟ Why respiratory associated with acidosis or alkalosis or acid-base imbalance? Because as you know, when there is hyperventilation, there's deep inspiration and expiration, deep breathing. With the increasing in the rate, there will be loss of the CO2. So hyperventilation causes CO2 exhaling of CO2 out more than usual. Kata CO2 zora kine der CO2 man zor kirda der chebe. Of course, as you know, when CO2 increase means H increase. When CO2 decrease means H decrease. Kata her kata CO2 ziyabe yani acidosis. CO2 ziyabe lana body, it means acidosis. Increasing H. And you know this equation of the CO2 and H2 azan boshi kata CO2 ziyabe abeto ziyabuni H, because CO2 when combined with H2O, it will cause formation of H2CO3, and later H2CO3 dissociate in order to form H, which is proton and acid, and HCO3. So increasing proton will cause acidosis. Increasing in the proton more than normal will lead to acidosis. بۆیە کە CO2 مان هەیە زۆر بێتەوەی acidosis. Bash, why respiratory associated with acid-base imbalance? Because hyperventilation cause alkalosis. We increase CO2 out. CO2 there will be decrease in the H. So what will happen in respiratory acidosis? Whenever the change, equation man havu. Equation whenever there is change in the CO2, of course, changing HCO3, which is bicarbonate, and changing CO2 level cause change in the pH level. Whenever we have change in the CO2 means this is respiratory abnormality. Whenever we have change in the HCO3, this means it is metabolic. So any cause of acid-base imbalance, apart from the respiratory, agar cause respiratory نبو يعني چیه؟ metabolic acid-base imbalance. باش ليرة لا respiratory acidosis أبيت شي مان هبه CO2 چی ليه؟ increase. كاتا when CO2 increase, this we have acidosis يعني pH كمان سنة. You know normal pH is 0.5
أما normal range كاي حاول point 7.35 to 7.45. If the pH is less than 7.35 means this is acidosis. If it is more than 7.45 this is alkalosis. كاتا pH مان هي pH كمان كم ترى لحاول point وعلين تاو acidosa. زور ترى علين لحاول point علين alkalosa. And how you know if it is respiratory or metabolic? We will look at this level, the level of these two. We will look at the CO2, for example. If the CO2 is increased, this means it is from respiratory acidosis. If the CO2 decrease, CO2 كم كعني H كم يكرده كات alkalosis respiratory alkalosis. If HCO3 decrease, means it is metabolic. So if there's change in the HCO3, this is from metabolic abnormality. If there is increase in the HCO3, means it is metabolic alkalosis. By this we can find and we will recognize the abnormality. We will know if it is acidosis alkalosis, if it is respiratory or metabolic. But sometimes we have the more difficulty in recognizing it because there is some compensation. When we have, for example, we have acidosis. Acidosis ما هي لبادي. What will happen? For example, if you have diabetes, in the diabetes ketoacidosis, there will be acid production in the body. So, acid زياء كردوا. HCO3 چیه بیا کاتێک acid زیاء ئەکا. What is the relation of H with HCO3? ئێمە کاتێک طبعا باسی respiratory مان کردمان respiratory acidosis alkalosis بۆی CO2 کردنە دەرەوەی CO2 بە کەمی یا زیایی. What about metabolic بەخۆی چیەوەیە increasing in the H level of H. Acidosis is by increasing the H level. باشە? When we have an increase in the acid, apart from that or from the CO2, any acid apart from that of the CO2 of the respiration, any acid increase, this will lead to metabolic acidosis. This is the cause of this metabolic acidosis. كاتك H زياء أكا يعني چی? When H increase means HCO3 decrease. Why? Because there will be use of more HCO3 or bicarbonate to buffer the H. Buffer the proton. اما H مان زياء كردو metabolic acidosis چی مان هيا? H increase. When H increase, we need more HCO3 to buffer that H. That's why we said HCO3 decrease. That's why we use only this one in the equation. And yes, that's why we said in metabolic acidosis there is decrease in the HCO3, while in metabolic alkalosis opposite happen, there is increase in the bicarbonate because less H available in order to less HCO3 needed to buffer the H because the H are low. Okay. We have compensation. What is compensatory mechanism? Of course, you know, in the body, there's homeostasis mechanism or compensatory mechanism in order to stay you alive, in order to prevent going this level too far from the normal. بۆی زۆر کەم و زۆر زیانەکە pH-ەکە هەر شتێ بوو بەخۆی گۆڕانکاری لە pH-ە کەمی کردوە زیای کرد بەدی هەوڵە بیگەڕێنێتەوە لیڤڵی خۆی. How the body try to do this here in the acid-base imbalance by compensatory mechanism. What's compensatory mechanism? If we have respiratory abnormality or the acid-base balance is due to respiratory abnormality due to increase in the CO2 increase in the CO2 excretion or retaining of CO2, we should do compensatory mechanism or the body do compensatory mechanism by what? By هذا چی بکە؟ کاتێککە CO2 مان بۆ نمونە CO2 کەمی کرد CO2 زۆر کردوتە دەر بەهۆی ڕسپارێشنەوە ئەبێت چی بکە بۆی ئەم pH بە نۆرمالی بهێڵێتەوە سەریەوە ئیکویشنەکەن the body should decrease HCO3 also in order to this pH to maintain this pH باشە بۆی ئەم pH بە نۆرمالی بهێڵێتەوە هەوڵەیە HCO3 کەم کە کەواتە هەر کاتێ بەشێکی ئەم هاوکێشەیە کەمی کرد یا زیای کرد بەدی هەوڵەیە ئەوەی تری چی لێ بکە وەکو ئەو لێ بکە in order to maintain this pH. So when we have acidosis, when we have alkalosis due to respiratory,
when there is hyperventilation, CO2 go out from the body and decrease, CO2 decrease. The body will try to decrease HCO3 or bicarbonate. How the body do this? The body do this by the renal system, through the renal system, through excretion of more HCO3 or decrease reabsorption of bicarbonate. This is the function of the kidney to reabsorb bicarbonate or to regulate the reabsorption of bicarbonate. So the body increase excretion of bicarbonate or decrease in the reabsorption of bicarbonate. كات CO2 كم بو HCO3 كما بيتو pH أقرأته بو either to the normal or near normal. أقرأته بو نزيد normal. هتاكو ميكانيزم تريش كاركا. And we in the alkalosis أهمان شطرو. But what will happen? These are called compensatory mechanism. What will happen when the abnormality is due to metabolic? As we said, and the metabolic acidosis, like in diabetes, what will happen? The H increase, that's why SCO3 decrease. SCO3 chemical, boy pH ba normal b'meneto abechi be CO2 kam keno. How we decrease the CO2? By increasing the respiratory rate and depth. So increasing hyperventilation. Hyperventilation causes release of CO2 to outside. كاتبه وشوية كم يكينو. أما basic acid base balance. عشان شتيكي كشمان هي لسري استباب شينا سر سلايدا كان. So this is the equation as we said, the simplified equation. كان level أكيد هي بيني وتده زوربي برسير كان هلا سر أمي. You can see that the CO2 decrease. كاتب مش كبوت شيء CO2 كم بوا hyperventilation. Respiratory cause. pH كتشيله هاتو زي كردوا. When the pH increase means it is alkalosis, and the CO2 decrease means this is from respiratory. So what is this abnormality? Respiratory alkalosis. When we have decrease in the CO2 and near normal pH, what is this abnormality? طبعا أبي لقليات شيء ترمانها ب HCO3 جاري اللي فلاكينيا وأبي شيلات ب HCO3. How the pH will change or the maintain near normal or return to near normal? أبي SCO3 كم يكرد به؟ كاتمتشيا compensatory respiratory alkalosis. We have decrease in the pH and decrease in the HCO3. So decrease in the pH is due to decrease in the HCO3. So it is metabolic. It is metabolic from bicarbonate. Chijoreka acidosis because pH decrease. If you have decrease the same decrease in the HCO3 but near normal pH, this one is compensatory because the CO2 also decrease in order to maintain the pH. So this is the compensatory metabolic acidosis. But look at these two. Respiratory alkalosis acidosis. But what about the compensatory? Could you see the compensatory respiratory alkalosis look like the compensatory metabolic acidosis? You have a case and you have this level. You'll find that HCO3 and CO2 decrease. How do you know which one is decreased first? Or what's the primary cause? It is due to respiratory or it is from the metabolic, but then there will be compensatory. How do you know it's from which cause? We say pH near normal. If the pH near normal, it is easy. We will look at the pH. If it is more than 7.45, so it is alkalosis. كاتك كم يعني respiratory alkalosis. يعني كوزا كمان تشيبوا كوتمان alkalosis كالكالوسيس بو كاتلا تشيوا respiratory alkalosis. alkalosis أبيت ويا CO2 كم كا. يكشتي هي هربا أوش تام بيبلم آسانة أتوانين بهوي أوش شوا جاي كينو كاميانا respiratory يا metabolic. We will look at the pH and CO2. In the respiratory, they go in opposite direction. Pasha, in respiratory acid-base imbalance, CO2 and pH go in opposite direction. يعني كاتك pH كميكر CO2 كات CO2 زياكا pH كمكا وبا pH وانشو. But if we have this equation and we find that the pH and CO2 both of them increase or both of them decrease, means this is from metabolic due to compensatory mechanism. يعني the abnormality is metabolic acidosis or alkalosis, but there is compensatory respiratory mechanism that cause change in the CO2. Do you get it? چی من هەیە؟ abnormalityەکت هەیە؟
سيما چی مانوێت با سەیری ئەمە بکەین ئاسانە ئەگەر ئەمە partially compensatory mechanism. This is called partially compensatory mechanism because the pH level becomes normal, not exactly normal. باشە compensate. ئەگەر pH-ەکەی بەتەواوی گەڕانەوە بۆ normal چۆن بزانین ئەمە کامیانە؟ Is it from the respiratory alkalosis but compensated by the kidney, or it is from metabolic and compensated by the respiratory? چۆن جیایکەینەوە؟ لە هەردووکی سەیریکە هەردووکی کەمی کردووە. pH-ەکەشی ئەگەر گەڕانە بێتەوە بۆ normal کێشەمانە بێت. وانە ئەوەیان چۆن بزانین؟ This one by using anion gap. ئەوەیان anion gap ئەدۆزینەوە بەڵام ئەمە لێرەیە باسی ناکەین لە respiratory ناچینە دیتێڵەوە با قورستری نەکەین. بە یەک شتیکەشە ئەتوانی وەکو بڵێ ئەتوانین suggest کە ئەمە بەهۆی ئەوە بەهۆی چیوە؟ Which one is more decreased? If the HCO3 bicarbonate decrease more or there is great decrease in this is due to metabolic. If the great decrease is in the CO2, this is due because of the respiratory. بەڵام ئەمە بتەواتی ناتوانین لە سیاسە ئەبێ anion gap بەکاربێنین ئەو دوای لە ڕینەڵە ئەوە باس ئەکرێت. کاتە ئێمە وتمان سەیری چیەکەین؟ کاتێک هەردووکی کەمی کردبوو لێڤڵەکانی بۆی بزایان respiratory یا metabolic سەیری pH-ئەکەین. ئەگەر pH-ش طبعا لێرە وتمان pH-ئەکەی چەنە more than 7.45. ئەگەر pH زیای کردبوو بە عەکسی CO2 when these two opposite, the pH is opposite to the CO2 يعني چیە؟ يعني respiratory. When these two opposite to each other, this is respiratory cause. The primary cause is respiratory and there will be compensation by other system. If the pH لێ هاتووە کەمی کردووە, if the decrease of pH is go with the decrease or go with the change in the CO2 يعني change pH لەگەڵ change CO2 کە ڕۆشتەوە چیە؟ ئەوە due to metabolic. باشە؟ In the metabolic they go in the same direction while in the respiratory they go in the opposite direction. ئاسانە وتمان hyperventilation cause removal of CO2 from the body. That's why when CO2 removed from the body, H removed from the body, what will happen to the pH? pH increase. So it's decrease in the CO2, increase in the pH. That's as we said, the acid-base imbalance cause abnormality or decrease in the function of the body or affect the function of the body. If pH become less than 7, the enzyme denaturated, and it's a lethal condition. And if plasma pH go above 7.6, it will cause increase in the free calcium decrease in the free calcium concentration and will cause tetany. What is the relation of the pH with calcium level? Why these two related? pH and calcium related, and we can also say when there is increase in the pH or alkalosis decrease threshold for tetany. You know tetany is an increased excitability of the tissue of the increased excitability of the nerve. There will be tingling sensation around the mouth. There will be spasm. In يعني carpopedal spasm يعني بلا دستو لقاتشانا. And if the tetany progress or if it's not treated, it will lead to fatal tetany. Why it become fatal? Because the spasm is also include the larynx. It will cause suffocation. This tetany if it is not treated. What is the relation of the free calcium with the pH? Why alkalosis decrease threshold of tetany? Why tetany develop earlier in the case of increase in the pH? This is due to the H and calcium, both of them are competing. H و calcium هردوكيان compete كان بوشي to the same plasma protein. Both of them compete for the same to bind to the same plasma protein. They want to bind to the same plasma protein. When there is, we said alkalosis. Alkalosis يعني H لها تو كمي كردوها. When H decrease, so more plasma protein available for the calcium to bind. So when more calcium bind to the plasma protein means there is decrease in the free calcium. Most of the calcium bind to the plasma protein. So the free or ionized calcium decrease. You know we have total calcium man here bound to the plasma and free form.
bound يعني ببلازما وابسرا. When there is more binding to the plasma protein, so there is a decrease in the free level. So free calcium decrease. هذا normally خوي كمي نكردو calcium man. بلام فريكا كمي كردو due to decrease in the H, due to alkalosis. So when the free calcium decrease, and as you know, we take it in the membrane and receptor module, there will be increase in the excitability of the neuron. So there will be muscle spasm and cause this feature of tetany. So, and as we said, it is dangerous and should be treated early. How the body sense these changes, this abnormality, how the body sense the H change or the CO2 change or the change in these, or also change in the O2. We have chemical control of breathing. O2, CO2 and H will be sensed by the chemoreceptors. We have chemoreceptors that changing these chemical abnormality or level of these chemicals. We have central chemoreceptors and peripheral chemoreceptors. Why we have central and peripheral? Bodu jorban here. Each will responsible for the certain level and certain type of the chemical abnormality. Central chemoreceptor sense چیه؟ Central chemoreceptor sense CO2 abnormality. كاته حركات CO2 كما بيازيا كالبادي لبلادا كي sense central chemoreceptor. But also we have the chemoreceptor for CO2 in the peripheral, or the peripheral chemoreceptor sensing O2, CO2 and H. So the peripheral one sensing all three, these three chemicals. هر سه كان هسبيكا O2, CO2 هر دو غازك لقال شيء لقال H. Any abnormality in this will be sensed by the peripheral chemoreceptors. While the central only sensing, or it is sensitive for change in the CO2. What are other difference between these two receptors, these chemocentral and peripheral chemoreceptors? تنشتك هي لسريان ك أكو بلاي وكو مطلوايا. شيء مطلع كاني سريان. إكلش تكان شيء the central chemoreceptor has receptor for H only. But it will sense the change in the CO2. It sends the change in the CO2 in the body. يعني كاتك CO2 لبادي abnormal به أما شيء بيت activate به. But it has receptor for H only. And another issue about the central chemoreceptor, as you know, there is blood-brain barrier and the CSF. Central chemoreceptor لنا ventricular, and the ventricle of the medulla oblongata. So there is CSF. لنا CSF كاتك blood أرواتي blood-brain barrier. It is barrier to the H, barrier to the HCO3. But there is no barrier to CO2. Only CO2 can pass through. يعني H و HCO3 ناتوانن بناو چی أبرون بناو blood brain barrier أبرونه CSF. تنها چی وچی بيارو CO2 تنها CO2 أروات تناو. Only CO2 can pass the blood brain barrier, but it has no receptor for the CO2. So how it sends the change in the CO2? And another question, it has receptor for the H, or sensing H, while the H cannot pass through the blood brain barrier. So why it has receptor for H in that case? Because as you know, CO2 will, when passed to the CSF, it will convert to the amount CO2 chile. It will convert by the binding to the H2O. It will convert to H2CO3 and dissociate to H and HCO3. So whenever CO2 increase, it will pass to the CSF, cerebrospinal fluid. أشتنا برينه تشيكات CO2 زيادة CO2 قريبة شيء دوائي dissociate به H. كاتا proton زيكر لنا CSF. And it has sensor for the H by this sensing increase in the CO2. So by this way it sends the increase in the CO2. طبعا central loop peripheral chemoreceptor شتيكي كشان هي لسري the central chemoreceptors, or we can say the body can sense the change in the CO2 of 0.3 kilopascal. يعني بس 0.3 kilopascal change هاي بلا CO2 body هستي بيأكا. While the peripheral chemoreceptor
it will not become stimulated until there is change of the 1.3. يعني هتاكو change 1.3 kilopascal نبل CO2 هستي بيناكا. So why we have peripheral chemoreceptors? Central chemoreceptor sensing 0.3 kilopascal change in the CO2, while the peripheral one sensing the level هتاكو نجات 8.6 هستي بيناكا change in the CO2. If the central chemoreceptor is so sensitive, why we have the peripheral chemoreceptor for the CO2? It sends H and O2, but also it sends CO2. Why it sends CO2? Because when there is, it is only of use when there is great change in the CO2. كاتي قران كاريكي زور زور CO2 لبر. When there is rapid, instantaneous change or great change in the CO2, it will be sensed by the peripheral chemoreceptor and it will be stimulated. كاتبا كورتي يكشتيكش O2 لسر O2 شتيك بلين O2 change in the PO2. What do you think? Decrease in the PO2 cause stimulation of the receptor or not? It will cause stimulation of the receptor. But what change needed in order to be stimulated for the peripheral chemoreceptor for the oxygen? What change is needed? Hypoxia. هاي hypoxia لده point حو توا بيلن hypoxia. ده point حو كيلو باسكال. less than or بيلن hypoxia. بلام لحش كيلو باسكال هستي بيأكا أما. يعني when there is great change in the O2 in the PO2 then the peripheral chemoreceptor become stimulated. أو بوشي وايا because at this level the saturation of hemoglobin by O2 will be affected. كما بيتوا لنورمال رينج لا يا. على كاتي كوفيد على لصانو شوار oxygen saturation SpO2 كأكسجين هنا كبودان جهازك على أكسجين كأبي أو نبي لصانو شوار باشترا أو نبي يا لصانو كم ترنبي وهي أو لو كاتي saturation كي كم بوتوا يعني تاكو PO2 بينج يعني بيستي بتشينجي بينج كيلو باسكال هي إنجا سنسي أكا كاتا peripheral is less sensitive than central بلام more rapid away CO2 mode when there is rapid change in the CO2, rapid great change in the CO2 sensed by this one. While in the central one it is not so rapid because there's somewhat delay, short delay till the CO2 diffuse into the هتاخد diffuse carbon now CSF. And you should know these ranges, especially of the pH. You know we discussed this. CO2 normal كيتشنا بوتشي چونك لهمو كويشنا كان بيد على CO2 أوانية بخوي زاني decrease كردو يا increase. Normal range is 4.7 to 6 kilopascal. Normal range of PO2 is 11 to 14 and you can see 13.3 in some references and SCO3 22 to 26 millimole. أما بوتشي باشا بوي بزاني لم هاو كشيء SCO3 كمي كردو يا زي كردو أو لي فلانة هذا بزاني. Base excess, this is used in the category calculate أنا gap وأنا base excess يعني. أما بس ما كرت كي مرس بله. This is the saturation. أما لبرسارة كان يمر عتينية. بس سريعي وثمان هاي ستانزا 0.6 كيلو باسكال نورمال رينجي تشيا نورمال PO2 كاتك لستانزا 0.6 كيلو باسكال كصم مليمتر اجيا 100% hemoglobin saturated يعني hemoglobin الصياصة هموي أكسجيني بيو بايند بو هيك شوية كينيا امبتي به هموي بايند بو أكسجينو but when decrease as we said سيري كان كمي شكا هيش تارجي كي زور أكسجيني بيو بايند كاتا كيرشينيا until it reached to the 8 kilopascal then the saturation of the oxygen decreased the 5 kilopascal abonu منابه ولا صحيح حتى 5 saturation this is HbO2 dissociation curve. Okay, and as we said, we have the real equation, Henderson-Hasselbalch equation that we will use it in the examples. طبعا لسر example كان سريع أران شو كان ما باسكر بوي إذن pH is equal to 6.1 plus logarithm of SCO3 concentration divided by dissolved CO2. Dissolved CO2 شيء شون حسابي كين dissolved CO2 dissolved CO2 أو CO2 كأتويته كرجيكي كما PCO2 multiply by solubility of the CO2 كتشنا 0.26 كواتا تو equation بكار بينا لهمو أو كيساني كهمانا هر كات داوي بون منا SCO3 نياوا CO2 ياوا همو اللي بلاكاني 3 ياوا pH ياوا
چی ئەکەیت SO3 کە بەهۆی ئەم equation ئەدۆزیتەوە. So this is the equation that we will use it today. So for the first case, a patient present to you with the following arterial blood chemistry. PCO2 چەنە 6.3 normal ڕەنجەکە چەند بوو؟ توان 4.7 بۆ 6 کیلو پاسکال. کاتە CO2 چی لاتووە؟ زیای کردووە 6.3 خۆی تا 6 نۆرمەڵە. What about pH? pH 7.35 slightly decrease. کەواتە خەیاڵت بۆ چی ئەڕوا؟ pH کەمی کردبێ و CO2 زیای کردبێ؟ يعني خیاڵە بۆەوە ئەڕوا کە چیە؟ respiratory کەوزە و چیە؟ acidosis. Use the Henderson-Hasselbalch equation to calculate the concentration of SCO3 hydrogen bicarbonate in the plasma. کەواتە pH یاوە CO2 یاوە ئەڵێ SCO3 بدۆزەرەوە ئەو equation بەکارهێنین کەوتمان. اینجا what is the disturbance of acid-base imbalance? acid-base imbalanceەکە هەر کە سیرمان کرد زانیمان بەڵام باشترێکە SCO3 بدۆزیتەوە اینجا بە تەواوەتی قەرار بێ چیە؟ هەمووی ئەم هاوکێشەیە بەکارهێنرێ ئاسانە pHەکەی داناوە خۆی یاویەتی 6.1 زائد لۆگاریتمی چی؟ بایکاربۆنەیتەکەی نەیاوە داوای ئەکا بە x دایەنێ divided by چی؟ PO2 چەنە 6.3 multiply by 0.23 کەواتە هەر هەموویمان هەیە یەک شتمان هەیە لێرە ئەبێ ئاگامان لێبێ چیە؟ ئەمە طبعاً ئاسان 6.1 ئێرە 7.34 ناقص 6.1 ئەکاتە لۆگاریتمی ئەوە ئەمە 1.24 کردو لۆگاریتمەوە ئەم لۆگاریتمە چۆن لابین لێرە دیڤایدی 1 دابش لۆگاریتمی بکە یەک لەسەر هەردووکی زەربی یەک لەسەر لۆگاریتم کە هەردوو لایەکە ئەمە ئەم لۆگاریتمە لا ئەچێ باشە ئەم لۆگاریتمە لا ئەبن لۆگاریتم لەسەر لۆگاریتم ئەمە لا ئەچێ ئەم ئەبێ بە 1.24 لەسەر لۆگاریتم هێنە سەرەوە ئەبێ بە ئەنتیلۆگ ئەنتیلۆگی 1.24 مان هەیە ئەنتیلۆگ چۆنە دۆزرێتەوە لە کالکولەیتەرەکانتانە دەتوان x بەکارهێنین ئەنتیلۆگ بەهۆی ئەوە دۆزینەوە use calculator to get antilog and we will find تەنها x مان هەیە دیارنێکە چێ SCO3 we will find the bicarbonate bicarbonate-ەکە چەنە 25.16 is it normal or not? It is normal کاتە compensatory شت نییە مادام SCO3 نۆرمەڵە هیچ compensation مان نییە CO2 زیای کردبوو pH کەمی کردبوو کاتە this is respiratory acidosis no compensation کاتە this is the respiratory acidosis millimol per liter ئەوە لە خوارەوە هێنیتە سەرەوە لیتر بۆ ناقص بەڵێ 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 ڕێگای تریشی هەیە کێشەنی بە هەر ڕێگەبی دۆزنەوە مهم ئەوە دەرچێ ینی زۆر دیبان تەرکیز ناخەین سەر کالکولیشنەکە مهم بابەتەکە you return to the same patient and after 3 days later her PCO2 is still 6.3 kilopascal CO2 okay هەر بەرزە but the new plasma pH is 7.4 خۆت بیر لە چیەکەیتەوە بینی و پلازماکەی گەڕایەوە بۆ نۆرمال پلازما PHەکەی pH گەڕاتەوە بۆ نۆرمال بەڵام CO2 وەکو خۆیەتی چی بوو خۆمان respiratory acidosis-مان هەبوو کاتە compensation بووە باڕەئی ئەو SO3 چی لێ هاتووە بۆی compensation بێ CO2 زیای کردووە کاتە ئەبێ SO3 زیای کردبێ ئێستا کالکولیت یەکەی بزانین وایە SO3 زیای کردووە بۆی ئەوە بگەڕێنێتەوە بۆ normal pH what has changed and why what do we call this change in acid-base balance we will calculate it calculationەکە هەمان شتە and we will find that bicarbonate is 28.9 millimol per liter باشە 28.9 يعني چی يعني زیای کردووە more than 26 is increased so this is the compensated respiratory acidosis case 2 a young man is seen in casualty with acute pneumonia there is poor ventilation باش نییە exudate هەیە کە obstruction کردووە لە alveoli look at the diagram on the next page and indicate what change happened to the PO2 and PCO2 and their content in the alveoli and in the blood that leaving that alveoli normal decrease or increase we will look at the diagram we have this is the alveoli that is obstructed أما يعني هواي باش بونا ventilation ناكا بلام أما ventilation normal أما good ventilation أو under ventilation باش ناكا هواي زور بونا هاو يعني شي it will not remove
the CO2 that inside and not increase in the O2. يعني supply ناكا بأكسجين و CO2 كاتا supply ناكا بأكسجين يعني أكسجين شيله هاتوا كمي كردو. So decrease in the PO2 لبر أوي CO2 كي لناروا CO2 زي كردوا. So there is increase in the CO2. When there is decrease in the PO2 here and increase in the CO2 here, what will happen to the blood that the arterial blood, the blood that leaving this alveoli? It will be the same. كاتا PO2 PCO2 تشيلها PO2 chemical CO2 زيكر ليرة PO2 PCO2 تشيلها. There is no change because this alveoli is normal. كاتا ليرة the same, while here the PO2 and PCO2 will change. And what will be the combination? كاتي أمدو بلادا combine a bit أروات هي لهردو alveoli. كاتا alveoli that under ventilated and that of the normal, it will go to the heart. What will happen to PO2 and PCO2? Combination, okay? PO2 PCO2 تشيلها PO2 كمكا چونكا combine ماكرا ما normal أما كمي كردوا. The result will be decrease in the PO2. What will happen to PCO2? The result will be increase in the PCO2. كاتا أما آسانة بلام برساري دواي أوا. Next, consider the response of the respiratory system. Respiratory system چیه که response أبي بو أو change. Change كمان چی بو decrease in the PO2 and increase in the CO2. What's the respiratory چون response أبي؟ أبي چی بکار respiratory center become activated, the chemoreceptors become activated. كاتا complete the following to show final effect of PO2 and PCO2 in this patient. Hyperventilation أبي وانيا شو CO2 زيكر بس CO2 بكاتدر. So hyperventilation in order to excrete more CO2 out. Hyperventilation بو بهوي چی لم alveoli أكاد. There is no change because it is obstructed with exudate. That's why there is no change. It will remain the same. يعني PO2 كما PCO2 زورة. What will happen to this alveoli or the normal alveoli? When there is increase in the ventilation, there is increase in the removal of CO2. So PCO2 decrease, but there is increase in the PO2. PO2 increase. كاتا hyperventilation PO2 أم زياكا CO2 أم كما كاتوا. يعني عكسي أم abnormal alveoli ventilation إنيا. ليرة PO2 كميكر ليرة زيكر ليرة CO2 زيكر ليرة كميكر. What about the combined effect? Combined effect أي شيء ليه combined effect بنو بنورمال هرتو كان. But here one thing is important. What about the content of oxygen? Blood content. Content oxygen لنا بلادا شيء ليه content oxygen لبلادا. When there is decrease in the PO2, what will happen to O2 content in blood? Decrease. But when there is increase in the PO2, what will happen to O2 content in blood? There is no great change, only slightly increase. شو O2 solubility كما يعني أبيت دوزكي diffuse هنا بدissolve أبي يعني saturation زيادة because no more increase in the saturation more than 100%. HB is 100% saturation, so no more increase. كاتا O2 content زور زيادة. So finally, what will be the result? Final result O2 content كمكا. So in the final result, they combine to give decrease in the PO2, decrease in the O2 content, and decrease or near normal, we can say normal CO2. چونك CO2 لا chemical لا زيكر, it will become normal, but O2 is not normal due to the decrease in the content of oxygen in the blood. أما لا حتى بيشوش باشك بس بانك زور detailing هنا. A young man appeared in the casualty. You note that his respiration is rapid and quite deep, and suspect that he is anxious and hyperventilating. كابريك هاتوا سريع deep قولها ناس أيا. هستي بيكي كanxious anxiety هيا. يعني بيرلا شيء كيتو. What do you suspect? يعني بيش أو يصيري لي فلاكاني بكي بيش أو يفحصي بوبكي تو arterial blood gas analysis بوبكي بزين PCO2 آني كني كCO2 شتي. بيرلا شيء كيتو. You think of hyperventilation due to psychoneurosis, and there is you think of respiratory alkalosis. بيدا كيتو بهوي hyperventilation كو CO2 زور بكاتدرو alkalosis. But when you do the level for him and you find the ABG, you find that the PCO2 is 4.3. It is decreased less than normal.
سيرك CO2 كي كمي كردوا يعني أو نبوك توبير اللي كرتوا وايا نان أوانية CO2 كي كمي كردوا يا زي كردوا كمي كردوا كSO2 كمي كردوا يعني طواوة يعني طواوة أهو عن بلازما pH جنا حو بوين دوا plasma pH emote birleşi ekeno we think of respiratory alkalosis but it is not respiratory alkalosis because the pH decrease boy asantir beutman pH و CO2 agar wakuya goran both pH decrease and CO2 decrease means this is the metabolic cause. The primary cause is metabolic, but there is compensation by respiratory. So the hyperventilation of this man is and decrease in the CO2 of this man is due to compensatory يعني respiration compensate كردو hyperventilation كردو بو أوي شيء شاكاتوا بو أوي أو abnormal pH شاكاتوا. So there is metabolic acidosis, but it's compensated. So is your initial suspicion is correct? No, it is not correct. And what are other questions? If not, what might account for the symptom? Oh, man basker. باش أجر respiratory نيبو hyperventilation هي وثمان metabolic abnormality هي hyperventilate كابوي إيش زور بكاتدر CO2 زور بكاتدر بوي hyperventilation هي. So when you see a case with hyperventilation, it could be due to the compensatory respiratory mechanism for the metabolic abnormality. How would your view change if you learned that he had been feeling very tired lately and seemed far more thirsty? كملا برسار اللي كرالا أما زور بتاخد من ماوية كزو هلاك بموتينو ما بيو أمشتانا ميزي زي كدو تينو يتي زي كدو أو أزانين you think of the diabetic ketoacidosis. You think of the diabetes. الله يدي على diabetic بو استبابا شي diabetic ketoacidosis. What other investigation would you perform? شي بوكي بوي تأكيد كي كأوية يولدو blood glucose and also بو diabetes random blood glucose يبوكي لقال ketone in the plasma and in the urine in order to see if the abnormality is due to that. وببي هاوكي شكش calculation يبوكردو بزاني آيا bicarbonate چنا. You can see the bicarbonate is greatly decreased. So the abnormality is due to metabolic. That's why the CO2 decreased for compensation. So it is metabolic acidosis and it's diabetic ketoacidosis. And confirmed by random blood glucose, plasma, and urine ketone. Case 4, a young woman is carried out of the club semi-conscious and twitching. She has not been drinking or taking other drug. After taking هنا كتشونا semi-conscious يعني تيشة twitching. هيج drug وش تيشي ورنا قرتوا drinking ينبوا. A medical student in her group noted that she has tetany. زي لكن tetany هي. tetany بس ما كسبازمي هي. How would you treat her? What do you think may happen? Why this young woman has this? Why she is semi-conscious? Psychoneurosis. Due to psychoneurosis, there is increase in the hyperventilation. Hyperventilation, CO2 out, and cause what? Cause alkalosis, and alkalosis cause tetany. That's why the person has tetany. How you treat this case? We will treat it by giving. طبعا بيشتري أكرا ولو أوش استشهر بكاريا كيسك a paper bag to breathe in and out لنا كيسك هناسة أيا هناسة هلم جو أياتوا همان هناسة خوي هلم جيتو in order to breathe CO2 كي خوي هلم جيتو بوي چی بي چونك الكالوسي هي بوي اي چیزی اب کالا بدیا Got our man basket, but titania here. But nowadays they said you should reassure the patient. But if the patient is semi-conscious, you cannot reassure. ياخد anxious ناتواني. أجر conscious به reassure the patient to decrease hyperventilation. بوي هناسي طبيعي كاتوا. أجر ناتواني كيسكي ايتيو بوي ريبريسكا. أما على diagram بكيشة كات pH هي PCO2. ونورمال pH و PCO2 دياري بك بإذنك أم هم اللي فلا بنوسن بس أنا بزانن PCO2 pH شو نقوله عكسيك أقورن كCO2 زيكر H كم كاتتا CO2 زيابك pH كم كاتوا أما pH
تا CO2 زیاکە pH کەمەکاتەوە نۆرمەڵ ڕێنجەکەی ئەبێ PCO2 بزانی زیاد خۆی 5.3 تقریبی لەو بینەیە ئەمەیان چەنەکە 7.5 ئەڵێ نۆرمەڵ ڕێنج چەنە بۆ هەردووکیان ئەمە دیاری ئەەکەی. What will happen when there is hyperventilation or hypoventilation? Hyperventilation means more CO2 out. کاتە CO2 کەمە بێتەوە بەڵام pH زیاکە هین بەرەو ئەملا. This is hyperventilation. Hypoventilation يعني چی؟ CO2 زیاکە لەبەرەوەی CO2 retain and pH چی لێ pH کەمەکە لەبەرەوە عکسیەکە گۆڕێن ئەوە hypo ئەوە hyper. Case respiratory disease which cause reduced ventilation of the lung as a whole lead to both hypoxia and hypercapnia. كاتا respiratory disease معنى بيت ك ventilation كم كاتوا هم CO2 زيادة هم O2 كم بيت. So we have both hypercapnia and hypoxia. What effect will the hypercapnia have on the urge to breathe? Hypercapnia چیه کالا urge to breathe زیاده یا کمیه؟ It will increase urge to breathe. Note that the subject will not be able to increase her tidal volume or his tidal volume enough. كيشكي خوي respiration. كاتا هرچنا چیه بر respiratory center activate بوا أكاكا چيبكا respiration زيابكا بلام ناتواني. يعني توشي dyspnea be difficulty in breathing because the problem is in the respiration. What will happen to the urge to breathe over time if the hypercapnia persists? باشا اگر CO2 هر برز به و نتوانه CO2 كبكاته درو لري respiration أبيت شبكا. What will happen to the urge to breathe? urge breathe چی ليه؟ آیا respiratory center كان chemoreceptor كان active بنيانا down regulator وانتوا اما normally يعني شي من هي central chemoreceptor for the CO2 باشا او من هي كم جال انجا O2 كاتا the most sensitive one is central chemoreceptor. Central chemoreceptor will adapt to the change. يعني كاتك ما ويكي زور when there is prolonged hypercapnia there will be adaptation of the central chemoreceptor to this change. So no adaptation رؤية there will be increase in the SCO3. When the SCO3 increase چیکا SCO pumpy SCO3 کا لنا خویا central chemoreceptor لنا ventricular SCO3 چیکا pump کا اخاتنا ventricular کا ناو CSF pumping SCO3 increase and decrease in the pumping of SCO3 according to the change in the pH inside the CSF. والله حقي SCO3 outside يعني حقيني level SCO3 ل outside channel. It will cause pumping of the SCO3 increase or decrease in the pumping in order to adapt to the change in the pH. This is the central chemoreceptor. That's why it will adapt to the change. شون adapt كابو change كا بونمنا CO2 زياكر CO2 چتا ناو ventricle ناو CSF H زيا أكا H زيابو شيء كام SCO3 pump كابو ناوي كات SCO3 كبفري H أكا. That is why it will not sense this particular CO2 although it is high it regarded as normal so it reset it to the higher value. أبي CO2 زيادة بإنجاه استبيكا. So when there is prolonged hypercapnia there will be adaptation of the central chemoreceptor. أما هموي باسي أويا أم برسيارة هر لسر همانشتا the normal individual breathing is driven by carbon dioxide normally by carbon dioxide. Which partial pressure do you think is most important in a subject with long-term hypercapnia? We said in long-term hypercapnia there is adaptation of the central chemoreceptor so it will not sense change in the CO2. What chemoreceptor become activated or what gas abnormality? أو كسرتي هي under ventilation هي كاتة there is decrease in the O2. That's why the peripheral chemoreceptor for O2 will become activated. What might happen to such subject if you give them oxygen to breathe? أي باشا إما أجر oxygen مانيا boy breathika باش نيا this is not good. We have to not give the high concentration of oxygen to these patients although they have hypoxia in order to not desensitize the يعني بوي شيء كاين بوي هن هر sensitive من peripheral chemoreceptor for oxygen in order to increase urge to breathe. اما بتشي هبه وكسا urge breathe هر بمنه اجينا بيتا هويتشي respiratory suppression يعني بيتا respiratory failure. This is mostly happen in case with chronic bronchitis COPD يعني chronic obstructive pulmonary disease